Welcome everyone to Inspired TV. Today we are discussing and continuing with our book, in the book of Genesis 3 verse 7. We started our discussion in Genesis 3 verse 6 when Adam and Eve ate of the fruit, the fall of man. I've got visitors that I have with me today. They're going to introduce themselves, starting from my right. Hello, Maradiko Watere Rindoito Omayowe. Dinwe Yunyat Tsikada. Madame Watere Dinwe Tsikada. Welcome, guys. I think we are continuing a lesson at Takatanga in the book of Genesis, the fall of man. Tikabata issue kuti zoni Adam and Eve vakadya of the fruit that yavafana kusadya kana kubata. But takubva verse 6, takuenda verse 7. Ndizoti what happened for verse 7. I will read in your hearing. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. Right. And they sewed fig trees together and made themselves aprons. So the question that I have for you guys today is, Pavakadya the fruit, Vaka not one, their eyes were opened, and they knew that they were naked. Aprons. So my first questions to you guys is, man, so our aprons they were opened. Were these guys blind? Are we saying Adam and Eve were blind when they were created by God? Was the verse is saying their eyes were opened? I think that's the question that I have as we are going to be discussing. But what is the Bible saying? Their eyes were opened. Mafungira ndendo kuita paregere kwerenga kwanzi ndofuka patukutopiwa ma-states maizvi. Yes. One state nguva when this incident ingesataitika, and the other state is when the incident has happened. And chiri kunyangondifascinata tisataenda ndopekuti open zvakamira sei is the amount of energy that is now being spent by the family, both the husband and the wife, to try to remedy the situation. Pfungwa inogona kunge iripo ndeyekuti Mwari akanga ati nemusuwa muchadya muchaziva but your mind shall know other things where previously you did not know. Tienda kuchikoro kundovhurwa pfungwa, kundopengenutswa pfungwa. Ava vakava curious zvanga zviri kuseri zvarambidzwa naMwari. And when they had done that, they began to realize what God meant. I think for me that's how I would approach that. Yes, thank you, Elder, for that. My ladies. And the eyes of both of them were opened. Paroda Buddha element yekuti pavakaona pakavhurwa meso avo handizvo ndobva vakaona kuti hatinoita sei hatina kupfeka. So in other words chandiri kuona apa zvechekuti chini changa chatoitika handitika vanhu vanga vatoita zvavanganzi naMwari musaita sei musaita. Saka kuvhurika kwakaita maso avo akavapa sort of mucherechedzo wekuti vaone kuti zvataita izvi is not correct, because vakuzviona in a different view. Because I don't know kuti vanga vasina kupfeka here, vanga vakapfeka here vazoona kuti hatina kupfeka, kana kuti I want to take it as a realization kuti because they had sinned against God, God then opened their eyes for them to see kuti zvataita patakanga the gravity of their problem. Sin yakayapinda manje. Yeah. Yes, saka I think zvandikubata kuzvitwara maitsikala ndezvekuti zvoni, because they had eaten of the fruit, and mind you, the devil lied. Akati zvoni, if you eat of this fruit you become wise. But Mwari said, if you eat of this fruit, surely you shall what? You shall die. Saka nditona ula said kuti the devil what? Lied to Eve. Akutona kuti one hanapfeka. Saka tikuona kuti glory yaMwari, because vakapinzwa neglory yaMwari ndo yakatama, vakaona their nakedness, vakaona kuti their openness of eyes. Then vakabuda lesson yekuti zvoni because hands then this so kuti because vakavhumasivuka pakazivhura Adam naEve vakabona kuti kwatina kupfeka wa. And the plan yavakabva vaita vaona kuti hatina kupfeka, vakatora mashizha anooma, shizha rakabviswa pana mova racho rinooma, ndobva vasona kuita ma-aprons. And those same aprons atinoziva anokavha kufront kwebody yemunhu, haakavha the whole body. So they took a temporary thing. Maybe we can discuss on that, because sin has now entered into them. Vakutofunga zvemusoro wavo zvekusona mashizha anooma. Maybe that from the
kune here zvinoitwa nevanhu zvinogona kuti as they are moving around wautoona kuti hatisina kupfeka you know kuti unenge uchingofamba uchifunga kuti tareruka zvakanyanya. Of course we are going to the beat yekuzosonwa kwama-aprons edu, but are they circumstances and situations that we come across pakufamba kwedu where maybe as a couple, as a family, they may, you could feel kuti ndokufamba kunge munhu asina kupfeka. But say ndakufamba sevasina kupfeka. We are the talk of town. Kune vafana vayo mafeaturing kuchaze. Waifamba vasina kupfeka vayo. They became the talk of town. In fact, I don't know nhasi maona here vangwari kuna. Are there situations kuti maybe because of things that we do or we come across or various experiences that we come across as a family dzingaita kuti realize kuti hatisina kupfeka? Yes, we are forewarned but don't do such a thing, but are we seeing any couples that possibly experiencing that common fish? Yeah, because I think matobata elder because ndabandada mvunzo in my mind kuti isu sema couples anas tukutsurana here. Tukutsurana here kuti zvakanaka before God. Tungozisiya tichinoita zvawada. Okay. Because panotobuda pa element panobuda kuti these people vakadya food, vakawirirana kudya food, vakatotadza. Apa takona act yekuti vavhurika maziva kuna vanhu vana kupfeka. Vakufunga kutora mashizha kuti vasone kuti vapfeke. Isusu tikutsurana here. Alright, handisida kutanga ndakomenta pamapesa obvisa kuti tikutsurana here. I want to first comment pamataura pemashizha kuti mashizha akabviswa pane the tree which is the life. Antu asai anooma. But Adam and Eve, they saw that as a solution to whatever they'd done. And it was more mashizha and one said, "No, no, no, but then it comes. It just made me think. Do you know when the devil is making us sin? Ana actually pambaza so. Almost to feel that okay. The moment you know batwa muchema, the devil wants say, "Ano suduru." And once I suduru, no one tells no one around man. Mareruka, but wakona was the devil, that false thing. Ndokuchengeta, trust me, ndinewe, and it once was about around out now we are caught in the act. The devil wants to do and it over some washi wapachena. Wapachena don't mind the pause on nothing gay. They can go to it, she does it, the fake, because I would try to cover the nakedness. But no one, the devil is temporal, it's just vanity. And it is, you know what she says? Shishufura. And then the other comment was kuti the devil what the devil does. The devil had many kids at times. And it Adam and Eve, alright, in the first place, had a choice. And it Maria with fear. God gives us the for us to choose the good and the bad. So even this particular day chose the bad side. Yakozona ngamna Genesis 2 bethi usabate chimutichi. And it usatomboje lo chakanotora. Meaning choice anganayo. Azothatha manje the only option which was closer because David left was mashizha. So ndukuzira vateereri kuti sometimes we may feel like muchitema tikunakidzwa, but once tabatwa nemakambira echimetora kana nezviri kuitika munyika nobona uzoona kureruka manje kuti chitega ndingoti efever case zokuti ana mai vanouraya mwana wavo because aita chakachakata. The moment you start doing one sin, you want to do more sins to cover up the first sin. Thank you for that. So I think as we are discussing Takweda Manji, Vaona all this thing, drama starts to happen because sin is now entered the world. As we go down to verse 8, you know better what is running. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Aba Jesa Manji, I have a visitor every day, in the cool of the day. Papa Jesa Achuya, and they hid themselves. Zvikubuda kuti Adam akatiza achienda Eve achibuda achienda vachiza presence yaMwari. Pakuratidza kuti because sin entered the world, vakutiza pamberi paMwari because havasisina kupfeka. Problem iri papi? Patobuda problem yatabvunza kuti isusu tinotsurana here as couples of today in our day-to-day living kuti poneseke as a family. I was listening to Randy's skit during the week.
I think he had a sermon about this verse. So he was saying when God, when Adam and Eve saw that what they'd done, as you read verse 8, they hid. They meaning they were two. And they hid very well, and they hid away from the Lord. But now when the Lord, verse 9, when the Lord now was calling, and verse 9, but the Lord called the man and said, and where are you? Now Adam in verse 10 of Abindura, he's saying, and we heard the voice. He's saying, I heard the voice. Meaning now, I was you, Visa Eve. I heard your voice. Meaning, there were two. Meaning, as couples sometimes no one of Furana Juma and I didn't say, also my Namafuta, Momina Jechi, Sheputi, Total hour. His silence is meaning is granting me the chance to just get the tithe money and go in. But now when the Lord is coming to ask for what we have done, you come to the man and say, oh, but now we are one. So I mean, sometimes we to fall into sin. But one by one. So as much as I'm going to as couples, let's know when the God is coming, when God comes to ask. You will answer for your own actions. So let's be the wives. Let's be the husbands. Last episode. There is a constant progression of acts and I think we may be notes and just a sense of reason. Surely, Maiwa, we have something strange. She has brought some strange food in the home. Yes. Baba Wanyara, who was a Maiwa, and Baba, Vanakotokera, Kuna Baba always, Kuna problem. So, Baba, Nenyats, Waj, and Nenyats, there's a problem in the home. And now, the whole society, the whole universe sees them for who they are. They are naked. Baba, it's a lot to get a Kunakambo up in Mumbi. Baba of what they can solid of what so not that Zao and Rujinji, I think if I were to watch that in Suranere. Because you can't tell me with a solutions, you do Panoda Mumu and Casco Pepu. You've done this, you've done that, you've tried so many things. True. But it's just a patchwork, it's not working. I think, but it takes courage. One asumoke and say to the other, I think we've made a mistake. Vanotitiri nyama imwe chete vaya vaitorevesa saka zhinji tinotongoramba tienda kumawere takabatana. Yeah, so I think the aspect of reasoning really requires a lot of sober minds. Ndandoda kutaura kuti parikubuda futi pachena kuti pavakadya muchero ndopa vakatotadza nditi. Yes. Zvangotaura I think ndivahove vachiti mukaita chitema chekutanga it will lead to another chitema anditi tikuona kuti Adam naEve apa vari kuita take team yavo yekuda kukavha zvavakanganisa in their power pakuona kwavo nemaziso avo ndozvakavapa kuti ngatichitotore handizive kuti vanga vaziva sei kuti mafig trees anogona kutosonanidzwa kuti tipeimbosona newo. Saka ndopa unotoona kuti chitema akangonakidzwa nekungoona futi ndokutotora akatesta but tichiona idepth yazvo kuti vanga vafunga nguva yekuti tinototora mashizha tosonanidza titake cover ourselves vatokanganwa chinhu vatokanganwa mani. But the other thing also is Mwari uyu handizoti vakamukanganwa sei because before they ate the fruit I think they dwelt namari on a daily basis. Vachita commune naye.
but apa now that they've realized kuti vatadza and ndopanouyawo nyasha dzamwara kuti mwari akanga atoziva yake what had happened but he was quiet all this time vanhu vakafurirana kuita zvavaita ngatisonanidze mashizha atinenge tatoride after they discovered so patiri kudzoka pekuti tinombotsuurana here ndozvimwe zvinhu zvatinoita futi even kana mumba kana inini ndakaita chakashata whether ndabuda mumba kana kuti I don't know zvane ndaita zvakashata handiti kakana kuti zvaitwa nababa togona kuda kuzvikavha kuti vanhu vanozoti chii chiregai tingonyarara nezvazvo but mwari anenge akatarisa ihis kuti maybe tinogona kuzodzoka but you find kuti day by day tinenge takutodrifta apa vakutozonzi vakatonohwanda from the presence of what of God saka ndiri kuona kuti sema-couples mwari anongoda kuti tigone kuonesana kuti hapana patinenge takuenda overbounds togona kutarisa couple iri mubible Ananias naSafira vakatofurirana kuti pepe ndofunga tafanisa kuchechi uri kuzviona zvichiita here izvi ndobva vachinja zvavanga vaita semazvikomita ende mwari havana kufara nazvo it resulted in their death ende muchaona kuti baba ndo vakatanga kubvunzwa ndizvo zvese here izvi vakati ndizvo zvavafurirana mai vaoyowoedze on time abva wabvunzwa ndizvo here zvese izvi ndizvo vachifunga kuti hapana ari kuzviona saka let us be careful kuti even patinokanganisa sema-couples ngatisafunga kuti mwari haasi kutoona mwari anotoona but ari kungotipawo chance yekuti tionewo kushama kwedu timutsvage atipfekedze zvakanatinoti maybe pamataura kuti sometimes you try to hide your mistakes a little or you try to manage your portfolio kuti zvinge zviri nani you know, your question, your mind was searching with how long was this between the last time you were saying and the next time you were just saying I would have given the topic and asked and said the day of reckoning is what is coming. Yes. I think at the back of our minds, let's keep it there. We shall account one day. You know, I was just thinking, my father was chatting. Imagine, Mukomana Muskana sometimes. I don't know when you get an edit. Muskana auto batabamiri, but Mukomana, okay. Fungayo, you put him on Anga batabamiri. And I heard the back of the mind. But I ask Funga what is Rigatica. Yanesha, Agam, what I said, Zakata Sanash. Pamiri Ganapanga Pato, we that day, Paro declare on the bar, it becomes a day of gnashing of teeth. Yes. Saka, yes, mistakes is zero. It's kind of way to great my issues, my mistakes. But somehow, like I always said, we need to keep at the back of our minds. Panels on need a sense of reasoning. It knows it as say. Can tax on the expected to account, whether to society or to our parents or to the community at large, and ultimately kunani nokuti togona now zvinabaza but kana tauzonzichimira yapa mutinyatsotara kuti makazvifambisa sei zvinogona kuva a bit difficult saka vhesi rakangari kutaura kuti that's the hit from the presence of God came and they knew he was coming. Yes. The previous day there was no problem, but today there's a problem and we can't stand before him. Yeah, so I just thought that maybe that's also an area that we need to keep in the back of our minds. Thank you, Elder, for that. You know, as we are discussing this, God is going to open up to us. Because it has one out of verse 10, I hid myself. Munhu akatotiza achiwanda and kunoti chitema pachapinda chakuramba chita continue but manje pa verse 11 papa pandinakidza manje hanzi and he said who told thee thou art naked hast thou eaten of the tree whereof that I commanded thee thou should not eat apa ndimwari ari kubvunza manje apa mwari ari kubvunza seasingazivi I think takationa patience dzamwari dzekuti zvoni mwari ari kudenga pavakadya God was watching. Pakaita mwari akaradza patience dzake azouya manje akubvunza anoziva zvakaitika but manje ari kuda respond kuna Adam naEve kuti ndiani ati mudye saka mubvunzo wangu siti kuramba wakamira Elder Nsikana kuti isusu tiri kutsurana here zvakanaka tapa example yaSafira naMunias vakafurana vakafa murume nemukadzi then isusu we want to look at example yaLot
Lot akabuda muguta, but the wife we know akaita a pillar of salt akasara vana atichava then tozvitaza the yatingati perfect couple yatinotaura iri kuna Genesis 6 Noah nefamily yake pari kuda element yekuti before Eve was created, God created Adam. But chazodzika kumberi kochema kuti Mwari vanhu akakwidzana manje Jesu auya akakubvunzana kuti kochichaitika iye anoziva nezvaitika. Mwari haabvunze Eve, haabvunze nyoka, anobvunza muprista wemba hove natsikana. Maybe pamwe chinga you know what's a very good way now. Yes, ndokunofungira kuti contemporary society today ine vanhu munoziva kuti kare takakura kuma-communities aiti kana munhu akaroora mudzimai watorora necommunity yepo. Yes. And those two communities are joined together through that marriage. Vana vamazuva ano vari kungoroorana vangori two. They are accountable to one another vari two. That's true. And apa pfungwa yokutobuda ndeyekuti that's a fallacy. No matter how we may want to glorify it, it's a fallacy. Hakuna vanhu vanoti solo tiri two chete, tiri two, but there is going to come a day when someone will be asked to account for certain actions dzatenge taita. Saka pamukutaura pekutsurana nekudini, maybe we need to learn to be bold. That's true. To say no to your partner sometimes on basis of values. Yes. On basis of values, but no, I don't think this can be permissible. Kana ida iri mari yauya mumba, no. I think this we cannot use this man. That's okay. Why have I go? But no, to the extent that we are not worried about the source. You know, God is asking the source. He said, he's asking, if you transgressed where I told you the boundaries. And yes, Adam is his own story, Eve also is his own story. So I'm just saying to viewers that society is too complex. Let me live in a lone island. We are accountable to someone. The community at first, and also God at large, who then ask what they are boundaries, like I said, they have set values, and God expects us to note those and also to observe them. Ndabadata mvunzo elder pamamutaura izvozvo tipata mvunzo nyatsurani. Man, she's turning 21 on a Sabbath. My Sikara says, no, this is very special. Our girl is turning 21, key. My Sikara ufana uronga. Isabata isabathika asibirthday yamazvi. Votoya kwamuri elder andikuzwa kuti birthday mwana ino so Sabata. Aizonzi Sabata inonzi Saturday. Kuti bude zvakanaka. Imi munoresponda sei? I'm asking this question. Ndakamuna pamvunzo kuti tinotsurana here kuita zvakanaka. The birthday is there, it's special, but it's on a Saturday. I think it may be pamvunzo. Yes, you've used an example, a particular example, a specific example. I think it bounds to exactly Janabova Kutawana Zia kuti. What are our values? What binds us? Yes. What is important to us? What is urgent? What is permissible and what is not? And they cannot takamburarama nezuro. Mwari wakatichengeta. Mune zvinhu zvataifungira kuti hatigoni kukurira pazviri. Mwari ndobva watichengeta pazviri. My spouse, my partner, knowing our life nezuro. Cannot say, but God said. But do we not remember that God said? Well, fine. Even if it's an event that you are told out, there are ways of doing it. You could actually say politely, well, it's not directly against this. Let's ask God. Can we ask our Lord to bless us as we deliberate on this? So the aspect of Kutsura, I think those values, it's progressive. It's progressive. It's a growth area. Yekuti imimi sema couples same worry
muri kufamba sei pakunamata, muri kufamba sei with the relationship to God. When one makes a mistake, what is the approach? How do you remedy it? Ndandoda kuti nditodzokera papfungwa yamanga mabvunza uye ndimwari vari kuuya vari kuti vana vangu ndakakupai maset rules. I see there's a problem. God is saying that I see there's a problem. You seem to be trying to fix it. Maisa ima-fig trees ataurwa namai wawe. Maisa ma-fig leaves. But it looks like they are drying up. Yes. Ma-fig leaves are nice. Atiri kuda kuti tishandisa asi where ari kukonzera kuti tiite ma-separations akawanda. True. Ma-fig leaves atinoda kushandisa nhasi asi where akonzera kuti tiite ma-divorce akawanda. Tite vana vasingagoni kutera vana vaenda kuma-drugs, ma-parents akushandisa ma-mechanisms ema-drugs. I don't know, maitskada probably nekuona kwamunoita kwamunofamba. Handizvo here some of these things that you are coming across where people are trying to find mechanisms to solve my issues avo, and they are sowing these things, and God is saying, I'm seeing what you think you have solved it, but I think zvokungodzoka pandambotaura paipai kuti sometimes unotarisa uchida kurectify things using your own methods or using ways that you think zvinogona kunobatsira. So you find kuti sometimes tombopaira example kuti toti mwana akanganisa, and sometimes where you are to reach out for help, we make it a family issue. Azvifanirwe kutaurwa so that we manage the situation. But patiri kumanage a situation ndo mashizha atiri kuzvisonererwa tichiti tikanyarara ndezvemumba angazvinoperera muno. Maitskada aitai kuti mwana aita pamiri, aita nhumbu yosungwa kuti zvivewo zvakajeka. Ndoda mutsuru wacho atoda kumaneja kai. Mai vanototi sunga mwanangu. Akude mumba. Tichimukavhira because takutya kushama kwataita semuri kuti vanhu pavachaona mwana vachati tareruka tashama. That's why we start to hide away. We hide away ourselves. Kana ndani ndichienda kuchechi handichasununguki kuenda kuchechi, kana nai chinotenga zvinhu pamusika pangu maraini handichasununguki kuenda ikoko, kana ndandichikwira mabhazi makombi kuenda kubasa handichasununguki, because at the back of my mind ndikuziva kuti ndine something that is hidden that I don't want people to know. So you find kuti by doing such things tikutsvaga ma-temporary measures, but whilst we are doing that we are killing ourselves as a family. We are killing the child even, because here tikumudzidzisa kuti apasisina, you cannot get out of this situation, sakagara, and then we isolate that child. So you find kuti even as couples there are certain things that we do tichida kungochengetedzana sort of. Pamwe baba vane ma-addictions avainawo, whether pornography whatever. Ndinoda kudzokera futi panyaya dzekutsurana dzedzi. Ini ndogona kutya kutotaura nomwe wangu kuti but hamusikona kuti radambudziko here munhu waMwari zvamakudai handiteka, then I decide to keep quiet about it. But munhu waMwari ari kutovhiringika, but kunzeuka hapana anozviziva because chinhu chaari kuona iye, but hapana zvazvinoratidza kunzi kuti there's something going on. Saka kuzvisonera mashizha ndokuti ini ndichanyara kuti saka how am I going to reach out kuti nditaura kuti baba kwangu vaita dambudziko rakadei, but he needs that help. So ndopato pekuti even kana pachiso chaMwari chaipo tinosuduruka. Pataifanirwa kuenda tinosangana nevanhu takusuduruka, patanchifanirwa kudini pese takusuduruka, because toda kutraya kuti sei kumaneja kushama kwatinenge taita. Ndandoda kuti nditi kune vateereri nesu tese, it's okay to say that I made a mistake. Ipapo ndofunga society yanhasi yakuremera ngoti Lord mudzimai wangu look, I made a mistake. I think that's the first step of fixing things. Yes. To refuse and to try to correct. Pane mwana atoitika kunzo declare I like your confidence, Elder. Yeah. You need to declare it. Because pane vanhu vanozouya akaimafa but vakadeclare muri vapenyu zvinogadzirika uri mpenyu mapastori anozouya museri
Anonets. It's a painful thing, but let's declare it. Yeah. And we fall down. But when I look at what you rise up 7 times. You know, I'm saying this because well, I know it's easy when you have not been there. But I'm saying this because already this passage is telling us where someone could have stood before God and said, look, I made a mistake. Yes. And I don't know how to fix this. You know, he could have said, to be fair, in the end of about it, I made a mistake. Can you help me? God would have done wonders. We know Maragas once we said, okay, do I get a situation actually, and he made it right. So I think with society and us, it's okay to say what I made a mistake. Can you imagine what even in our political spheres, don't say that as your money. We are human beings, we make mistakes, but we want to sometimes appear as people who are faultless and you know. No, thank you all for that. So I think for now we are just going to have our last remarks. Then we conclude on verse 11. Because we continue. Because part 22 pane drama. You would want to kuramba manje kuti. Nyaya dzavo. So maybe your last remarks. Okay, inini yekutsurana maremarks angu maganogona kuzokonzesa part 2 yenyaya iyi because unotsura munhu anotsurika, handiti unotsura munhu anobvuma kutsurika. Kana munhu deep muchitema, kana kuna mai baba vakatera right now facing a challenge yekuti the spouse deep muchitema and wega uri kutsvaka kutsura munhu achasikazei asikuterera. So in such cases, what do you do? Where you are trying by all means, ukutoudzwa kuti kune mwana kudawo, mwazo kudawo. Katozo mai vafamba up. Handiti oramba uchitsura kuti but mai apa mazonyanya, but iva baba mazonyanya. Or mai vongoti hanya church andadi I don't feel like going to your church anymore. He's telling you elder, I don't feel like going to your church anymore. Utsvaka kutsura but still kutsura munhu asala who is now adamant. I don't know. So sometimes it's good to look for professional help. I did it. Kutsura munhu or using kana ari munhu same faith newe. I did it. Unoona kutsvaka munhu are spiritually higher than you guys be it your pastor. I did it. Anogona also try to make a sense to your person. But sometimes the more you try kutsura munhu unoda akanganisa. Afuna kuti kutomunyaudza. To get it. After always you get it. Sometimes because right now you may be asking now so I'm saying sometimes it's good to look for professional help. Kuna pastor are trained for that. Who can help us kuzotsura tate setumbori 3. Bible ndovuna kuti makasatsa kutaura namuri 2 maidzigari. So kai wechitatu anogona kuzopinda I find the sense. Sangoti watereri it's always good kana zvazonyanyisisa kuti akuchatererani mumba. Look for a third party who can help you guys. Thank you. Ini chandingataura pakupedzisira ndechekuti Adam na Eve muurombo hwavo kana mukukarakisa kwavo they were together. Saka ini ndinoda kungokurudzira hangu vateereri kuti ngatigone kubatana asi tichiita mune zvakanaka. Kuti tigone kubatirana even panguva dzakaoma. Because I think kuti Adam na Eve zvanga zvisina kuvamirira zvakanaka. Because I think zvanga zvakungoya so fast. Zvichivashoka kuti tatoshama saka toita sei, but they were together in all that. Ndovapo wangu mamaxi papo. Saka ndiri kuti macouples Mwari ngaangotigonese to work together. There is power in unity. Amen. Thank you. Maybe the last remark is that when you've made a mistake, stop and go back to God. Don't make the next mistake of trying to cover up. I think the next mistake. Yeah, thank you for my last remarks. They are so powerful. I like the one that they were together. So through it, we are together, so that at least Ponesega as a couple, when problems and challenges come. So we thank you, viewers, for watching this program. Don't forget to subscribe, like, and share these videos with your loved ones as we discuss more about my couples, my issues that is from the Bible, so that we are edified, so that we can be saved with our family when Jesus comes to take us. Be blessed
wherever you are. Thank you for watching.